আমি আজি ইনফ্লেশন চ্যাপ্টার টু স্টার্ট করি inflation. A lot of changes happened regarding the case of the calculation of consumer price index number recently. আমি এই বিষয়ে জানি না সিপিআই or খুব রিসেন্টলি কি হল ইয়ার যেটো ক্যালকুলেশন মেথডোলজি আৰু ইয়াৰ বেস ইয়াৰ এন্ড গ্ৰুপ অফ আইটেম যেটো বাস্কেটৰ যিবোৰ আইটেম লোৱা হৈছে সেইবোৰ কি কি চেঞ্জ হৈছে বা পৰিৱৰ্তন হৈছে এই বিষয়ে জানি ইয়াৰ আগতে আমি বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং খিনি অকনমান লৈ লওঁ যে ইনফ্লেশন মানে কি হয় যে ইনফ্লেশন আমি যদি ইনফ্লেশন কো when we talk about the inflation, so what is inflation? Basically inflation refers to the rise in general price level, to the rise in the general price level এটা বা দুটা সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে then it is not termed exactly the inflation of the country. So general price level বাঢ়িব লাগিব, general price level. আৰু inflation হোৱা মানে when there is a inflation or inflation is occurring in the country, inflation বাঢ়ি আছে, inflation is spiked, that means the value of currency কি হ'ব কমি যাব, value of currency কমিব. This is the fundamental relation. That is when inflation spike, or you can say when inflation rate is rising, that means obviously the value of currency will fall. Is it clear? I think to all of you, nothing is there, fact is known to all. আমি সকলো এইটো বিষয় জানো. So ইয়াতে মই আৰু এটা ৰিলেশন বিল্ড কৰিব বিচাৰিছো, another relation I want to build with inflation with GDP. যদি আমি ইকোনমিক গ্রোথ বিচাৰো, if we want to economic growth, যে কান্ট্রি এটার ইকোনমিক গ্রোথ হব লাগে, তো ইকোনমিক গ্রোথ হলে আমি এই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শন করে ডাইরেক্ট প্রপোর্শন বাড়িব পারে, কার লগত বাড়িব পারে, ডাইরেক্ট প্রপোর্শন টু ইনফ্লেশন রেটৰ লগত বাড়িব পারে. অর্থাৎ গ্রোথ বিচাৰিলে আমি ইনফ্লেশন কিন্তু সাস্টেইন কৰিব লাগিব, অর্থাৎ ইনফ্লেশনক আমি বিয়াৰ কৰিব লাগিব. আৰু এটো কিন্তু বেছি দিনলৈকে চলিব নোৱাৰে, শর্ট টার্মৰ কাৰণে এটো ৰিলেশন এক্সিস্ট হ'ব পাৰে, বাট লং টার্ম the price will stabilize. মানে ইকোনমিক গ্রোথ যদি বাড়ি বিচাৰিছো ওপৰৰ পিনে, if we want the growth more in the country, obviously we have to sustain some moderate rate of inflation. গতিকে ডাইরেক্ট proportion to inflationৰ লগত ডাইরেক্ট proportion হয়, and but this relation exists within very short term, but in the long run the price level become again stabilize, হব পাৰে. এটো বিষয়. সো আৰু এটা বিষয় মই ইয়াতে কৈ দিছো যে এই যেটো ইনফ্লেশনৰ যেটো অপোজিট ফেনোমেনন আছে, the opposite phenomenon of inflation is deflation. ইয়াতে আমি ডিফ্লেশন করো, যেটো ডিফ্লেশন শব্দটো আমি ইউজ করো. But again you need to understand here, if deflation continue for a long time, then it might recession in the economy. অর্থাৎ রিসেশনক ইনভাইট কৰিব পাৰে, it might invite recession in the economy if these deflations continue for a long time, বহু দিনলৈকে চলে. But falling trending of inflation rate is disinflation. টার্ম বিলাক অলপ বুজি লবা দে, মই একদম ইজি ভার্সনত বুজাই দিছো. হয়, falling trend of inflation is disinflation, not deflation. So how you differentiate all this term, inflation, disinflation, deflation? Clear is the online ইয়ালৈকে মা আগলৈকে যাম. ভেরি গুড. বাস এইখিনি বস্তু আৰু একোই নাই, সিম্পল থিং. এইখিনি বস্তু মই কৈ দি আছো.
falling trending of inflation rate is disinflation. ইয়াকে আমি disinflation কৈছো. Very good. Next, একদম basic term. Next, on the basis of the rate of inflation, on the basis of the rate of inflation, মুদ্রাস্ফীতির হারের উপর ভিত্তি করে, on the basis of the rate of inflation কেইবাটাও আছে, যেনেকুৱা one is creeping inflation, এটো এটা inflation. This is very moderate rate, mild rate of interest. Creeping inflation, it's a mild rate of inflation, mildest, মানে সহন কৰিব পাৰি, আর এটো বিশেষকৈ 2% ৰ পৰা 3% ৰ ভিতৰত থাকে creeping inflation. Then this inflation is termed as creeping inflation. ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা inflation আছে, that is walking. ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছিল trotting inflation. এই ইনফ্লেশনের ক্ষেত্ৰত ই অকনমান বেছি হয়, ইয়াৰ যেটো ৰেট হ'ব অকনমান বেছি হ'ব, 3% ৰ পৰা 10% লৈকে ইনফ্লেশন চলিব পাৰে কান্ট্রি. ওয়াকিং এন্ড ট্ৰটিং ইনফ্লেশন. আৰু এটা আছে গ্যালোপিং ইনফ্লেশন. অন দা বেসিস অফ ইনফ্লেশন এইবিলাক কিছুমান ভাগ কৰা হৈছে মাত্ৰ ইকোনমিক্সতে. গ্যালোপিং ইনফ্লেশন বাকি একো নাই, অকনমান খালি জানি থৈ দিয়া. স্ট্যাটিক গ্যালোপিং কেতিয়াবা ফ্যাক্চুয়াল কোয়েশ্চন বা প্রিলিমত লগাই দিব পারে. গ্যালোপিং ইনফ্লেশন মোর দেন 10% আপ টু 50% লৈকে ই মুভ কৰিব পাৰে, রাইজ কৰিব পাৰে. when general price level will rise up to the 50%, then it is termed as galloping inflation. 50%. example আহি আছে. galloping inflation হৈছে যেনেকুৱা হাইপার ইনফ্লেশন. ইটস এ ভেরি ডেঞ্জারাস হাইপার ইনফ্লেশন. মই এক্সাম্পলত আহি আছো. as of now আমাক ক'ব গ'লে ক্রিপিং ইনফ্লেশন is persistent in our economy as of now. হয়, হাইপার ইনফ্লেশনত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ই বহুত হৈ যায়. হাইপার ইনফ্লেশনত more than 50%, 100% লৈকে হৈ যাব পাৰে, more than 50%. Under this situation, paper currency, the value of paper currency become zero. Paper currency value zero হৈ যায় ইকোনমি. তেনেকুৱা বহুত হাইপার ইনফ্লেশন এক্সপেরিয়েন্স কৰিছে আমাৰ বহুত কান্ট্রি. মানে আৰু এটো কেতিয়া হ'ব, when the supply of money or supply of currency adversely or largely risen, মানে risen by large amount, বহুত বেছি হৈ যায় যেতিয়া সাপ্লাই অফ মানি. যেনেকুৱা জার্মানি তেনেকুৱা ইনফ্লেশন হৈছিল. জার্মানিত এবাৰ হৈছিল 1920s. তেনেকুৱা এটা হাইপার ইনফ্লেশন এক্সপেরিয়েন্স কৰিছে জার্মানিয়ে. হাঙ্গারি কৰিছে. হাঙ্গারিটো কিমান আছিল, 1965 নে এনেকুৱা কিবা এটা আছিল. 1946ত কৰিছে হাঙ্গারি. এটা ব্রেড আনিব গৈছে, ঠেলাত লৈ গৈছে টকা, ঠেলা আমি যে ঠেলা চব, সেই ঠেলা ভৰি টকা লৈ গৈছিল. তেনেকুৱা হাঙ্গারিত. জিম্বাবুইত হৈছিল. জিম্বাবুইতো তেনেকুৱা হৈছিল. জিম্বাবুই স্পেলিং কি হ'ব, জিম্বাবুই BAWAE হ'ব নেকি, BABW, yes. জিম্বাবুইত তেনেকুৱা একবাৰ হৈছিল. সেইটো 2004-5 ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত তেনেকুৱা হাইপার ইনফ্লেশন এক্সপেরিয়েন্স, সাচ টাইপ অফ হাইপার সুমুলিয়াতো আছে হাইপার ইনফ্লেশন. 2004-5 জিম্বাবুই তেনেকুৱা আছিল. আৰু সেইকাৰণে জিম্বাবুই কি কৰিলে, গোল্ড ব্লেক কারেন্সি সার্কুলেট কৰিলে বেকিং কৰিবৰ কাৰণে, ইকোনমিক সাপোর্ট কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ কারেন্সিটো চেঞ্জ কৰি দিছে. চেঞ্জ কৰি দি গোল্ড ব্লেক ডিজিটাল কারেন্সি আনি দিলে. গোল্ড ব্লেক ডিজিটাল কারেন্সি আনিছিল. ডিজিটাল কারেন্সি, that is in order to combat the situationক কমবেট কৰিবৰ কাৰণে জিম্বাবুই তেনেকুৱা কৰিলে. ইৰাণ গভৰ্নমেন্ট, ইৰাণৰতো অলপতে তোমালোকে শুনিছা, I think 2020 ইহঁতৰ এটা কারেন্সি আছিল ৰিয়েল, RIL. ৰিয়েলটোক
টমাৰলৈকে চেঞ্জ কৰিছে টমাৰ TUMAR ইহঁতৰ কাৰেন্সি ভ্যালু বহুত কমি গৈছিল ইৰাণ গভৰ্ণমেণ্টত ইৰাণত এটো অলমোস্ট 2020 ডিউ টু দা হাইপাৰ ইনফ্লেশন ইহঁতৰ কাৰেন্সি যেটো ইৰাণ আছিল নে কি আছিল ৰিয়েল ইয়েস সৰি হয় ৰিয়েল আছিল এই ৰিয়েলটোক চেঞ্জ কৰি টমাৰ কৰি দিছিল টমাৰ অলপ ভ্যালু বঢ়াইছিল টমাৰ কৰি দিছিল ৰিয়েলৰ পৰা টমাৰ কৰি দিছিল কাৰেন্সি এটো ঘটনা হল আমাৰ ইৰাণ গভৰ্ণমেণ্টৰ সো তেনেকুৱা বহুত হাইপাৰ ইনফ্লেশন হৈ যোৱা কান্ট্ৰি আছে লাস্ট হেকলৈকে আমি যদি দেখো ভেনিজুৱেলা সেম কেস লেটেস্ট কেস ভেনিজুৱেলা তো একেই হৈছে সো অল দিস দা different types of inflation on the basis of the rate of inflation. Next, come to the another point on the basis of the cause of inflation. On the basis of the cause of inflation. Inflation or কারণের উপর ভিত্তি করি on the basis of the cause of inflation. Basic funda এবিলাক অকনমান concept clarity রাখিবা প্রিলিমত দুই এটা কোয়েশ্চনস পাবাই প্রায় হুদে আৰু কারেক্ট আনসার কৰি আহিব পাৰিবা যেনেকুৱা এটা on the basis of the cause of inflation এটা ইনফ্লেশন হয় ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন সো আমি নামটো দি গম পাই গৈছো যে what is this one so this inflation is caused by the excess demand this inflation is caused by the excess demand হোৱাৰ কাৰণে okay so it is caused by excess demand হোৱাৰ কাৰণে excess demand over supply কৈ বেছি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত such type of inflation occurred in the economy ঘটিব পাৰে তেনেকুৱা হয় আৰু বুজি লবা যে when the demand for goods and services rises obviously when aggregate demand exceeds aggregate demand বাঢ়ি যায় if aggregate demand is rising at a faster rate supply demand আছে supply কৈ বেছি হৈ আছে the demand for goods and services in the economy obviously it will create the demand pressure in the economy which is termed as the demand pull inflation একো নহয় এটো ডিমান্ড আৰু এটো কেতিয়া হ'ব পাৰে যেনেকুৱা মানুহৰ ডিমান্ড কেতিয়া বাঢ়িব পাৰে ডিসপোজেবল ইনকাম যেতিয়া বাঢ়িছে ডিসপোজেবল ইনকাম সো মানুহৰ ব্যয়জনিত আয় when this disposable income is increased by large magnitude আচ্ছা disposable income মই অকনমান কৈ দিছো যে এই disposable income to কি হয় মই কৈ দিছো যে what the personal income one individual is entitled এজন মানুহৰ যেটো পার্সোনাল ইনকাম থাকে যেটো পায় তাৰে পৰা কিবা এটা বাদ যাব that is the direct tax which is imposed by the central government every individuals have to maintain the IT file so after deducting this direct tax from the income tax what the rest amount is there is called disposable income সেইখিনি হে টকা মানুহে ব্যয় কৰিব পাৰিব so the disposable income either goes to savings ত যাব পাৰে or consumption ত যাব পাৰে try to understand this one either this disposable income goes to consumptions or savings but one thing you must remember that this ratio saving or consumption or you can say in an economy try to technically this consumption propensity of the people or individual also increases when the income means disposable income অর্থাৎ সিধা কথা মানুহৰ ব্যয়জনিত আয় যদি বাঢ়ে মানুহৰ ভোগৰ ওপৰত কৰা ব্যয় বাঢ়িব but very interestingly the rate is not same I mean to say what the disposable income increases consumption does not increase at the same rate what the disposable income increases যদি disposable income 10% বাঢ়িছে মানুহৰ consumption increase কৰিব তাতকৈ অকনমান কম say 8% 7% ইয়াৰ মূলত কাৰণ হৈছে one small part also goes for savings to যায় so propensity to consumptions increases along with the rise in the disposable income of the individual but at not same rate what the disposable income increases of an individual simple thing so a disposable income যেতিয়া বাঢ়ে মানুহৰ obviously this demand pull inflation is supposed to be occur in the country
তেতিয়াই আমাৰ ডিমান্ড পুল হ'ব, কাৰণ মানুহৰ ব্যয় কৰা যেটো ক্ষমতা, purchasing capacity will rise. Purchasing capacity will rise. That is why this demand pull inflation will occur. আৰু ইয়াক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে, কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ? অবভিয়াছলি যে এই ডিসপোজেবল ইনকাম জনসাধাৰণক যাতে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে, কাউন্টাৰ কৰিব পাৰে গভৰ্নমেন্টে by applying the fiscal measures as well as monetary measure, whatever the measures are applied. So etu eta karon hoi thake disposable. Say tumalokor ketiaba ek questions hoi jabo pare, which of the following tax helps in countering the disposable income? Say enoka di dile, say kisu enoka question to thaki jabo pare, technically saba enoka questions banabo pare prelimot je bikhekoi state civil service or khetrot UPSC er kotha koa nai. So enoka questions banabo pare je what are the taxes are supposed to counter demand pull inflation, jenoka income tax, say GST আৰু তেনেকুৱা আৰু দিলে। সে মই দুটাই অপশন দিলো আৰু GST। এতিয়া কব গলে যে কোনটো আমাৰ ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশনক কাউন্টাৰ কৰিব? অবভিয়াসলি ইনকাম ট্যাক্সে কৰিব। সো ইনকাম ট্যাক্সে আমাক কি কৰিব পাৰে? ইনকাম ট্যাক্স যখন যেতিয়া রাইজ হ'ব, when the income tax will rise, disposable income of the people falls, and this is how the demand pull inflations can be countered. তেনেকৈ কাউন্টাৰ কৰিব পাৰিব। This is the demand pull inflation. Clear হৈছে নে? অনলাইন কোৱা, মই আগুৱাই যাম। ভেরি গুড। একোই নাই ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন যেতিয়া ইকোনমিক বস্তু সামগ্ৰীৰ ডিমান্ড বাঢ়িব, চাহিদা বেছি হ'ব যোগানতকৈ, আৰু এইটো হ'ব লগা কাৰণটো হ'ল এগ্ৰিগেট ডিমান্ড বাঢ়িব পাৰে, মানুহৰ যেতিয়া ডিসপোজেবল ব্যয়জনিত ইনকাম বাঢ়িব। সিম্পল থিং, আৰু একো নাই। এনসিআরটি পঢ়িবা, ক্লাছৰ লগত ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব। নেক্সট আহা, কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন। Next pattern or next category, cost push inflation. Cost push inflation. Cost push etu beijonito karonot cost push etu PU de PU cost push inflation, PUSH cost push inflation, cost push inflation yak aro eta naam ase supply shock inflation. Supply shock inflation, supply shock inflation. This is also termed as supply shock inflation. Ek supply shock inflation buliu koa hoy. Cost push mane bujisu, when the cost of production rise, cost push inflation, it is caused, etu kior karone hobo pare, it is caused by the rise in the cost of production. Simple thing, cost of production, hai na? Cost of production jetia baribo, when this type of inflation basically caused by the rise in the cost of production, বুঝিলো বা? উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হলে হ্যাঁ, উৎপাদন এতিয়া সে ওয়েজেস বাড়িব পারে, কস্ট অফ র মেটেরিয়ালস বাড়িব পারে, কস্ট অফ র মেটেরিয়ালসও বাড়িব পারে, মেটেরিয়ালস বাড়িব পারে, ইন্টারেস্ট রেট বাড়িব পারে, হয় ট্যাক্সেস অন ইনপুট বাড়িব পারে, ট্যাক্সেস অন ইনপুট দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাকশন ট্যাক্স বাড়িব পারে। সো লিংক করিবা কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে। এনেকুৱা কোৱেশ্চন স্টেট সিভিল সার্ভিসত সুধি দিব পাৰে যে হুইচ আর দ্য ড্রাইভার ফর রাইজিং দ্য কোস্ট পুশ ইনফ্লেশন। কারণ কেটে দিব লাগিব, কারণ কেটে দি দিব, ইউ নিড টু কনসিডার দিস ওয়ান দ্য কোস্ট পুশ ইনফ্লেশন। Third is bottleneck inflations or structural inflation. Structural inflation. ইয়ার আরো একটা নাম আছে bottleneck inflation. These inflations occur due to the disruption in supply side. Supply chain disruption হওয়ার কারণে supply chain disrupted. Supply chain যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়া তেনেকুৱা bottleneck inflation হয়। You can take example during the lockdown period, COVID lockdownত যেটো আমি ইনফ্লেশন দেখা পাইছো, that is basically structural inflation, bottleneck inflation, হয় না নাই? Are you able to understand?
আমি লকডাউনত যেটো দেখিছো, যেটো what the inflation occurred during the stringent lockdown in our country, it is basically nothing. It is bottleneck inflation because supply chain disturbed হৈ আছিল. Are you able to understand? কাৰণ কি মানুহটো ইনকামিং আছিল, ডিসপোজেবল ইনকাম আমি অকনমান আগতে পাই আহিছো যে ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন কস্ট বিকজ অফ দ্য রাইজিং দ্য ডিমান্ড ফর গুডস এন্ড সার্ভিসেস. ডিমান্ড বাঢ়িছে, মানুহৰ ডিসপোজেবল ইনকাম পকেটত থকা ব্যয় কৰা ক্ষমতা যেতিয়া মানুহৰ বাঢ়িছে, তো গতিকে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ স্ট্ৰিঞ্জেন্ট লকডাউন মানুহৰ ব্যয়জনিত ক্ষমতা ক'ত বাঢ়িছিল যেনিবা. ইজ দেয়াৰ ৰাইজ disposable income of the people during the lockdown সময়ত ইনকামটো কমিছে মানুহ. But during that time period, inflation persisted consistently. Inflation তো আছিল, তেতিয়াহলে সেইটো ইনফ্লেশন কিহৰ কাৰণে হৈছে? Obviously supply chain disrupt. বুজি পালানে তোমালোকে? অনলাইন হয়, সাপ্লাই চেইন, এতিয়া ট্রান্সপোর্টেশন বন্ধ আছিল, ট্রান্সপোর্টেশন ডিস্টার্ব আছিল, ভাল প্রপার মানে ঠিকঠাক ভাবে ট্রান্সপোর্টেশন নাছিল, স্মুথলি রান করা নাছিল. এতিয়া এগ্রিকালচার ফিল্ডত আমাৰ ভেজিটেবল পৰি আছে, বজাৰলৈকে আহি পোৱাই নাই, আমি বস্তু বাহিনী পোৱা নাই, বা ক'ৰবাত বস্তু আহিব লগা আছিল মাৰ্কেটত আহি পোৱা নাই, লকডাউনৰ কাৰণে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ডিস্টাৰ্বড হৈ আছিল, লেবাৰ পোৱা যোৱা নাছিল, তেনেকুৱা এটা সিচুৱেশন, তেনেকুৱা এটা সার্কামস্টেন্স. সো আলটিমেটলি আমি ক'ব পাৰো যেটো সাপ্লাইং যেটো চেইন আছে এইটো ডিস্টাৰ্বড হৈ গৈছিল. আৰু সেইকাৰণে কি হৈছিল যে আমাৰ যিখিনি নিম্নতম ডিমান্ড আছিল সেই ডিমান্ডখিনিকো মিট কৰাব পৰা নাছিল. সো সেইটো হল বটলনেক ইনফ্লেশন. কিন্তু সেইটোৱে এই তেনেকুৱা সাচ টাইপ অফ ইনফ্লেশনস বেসিক্যালি কাউন্টার বাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেজার্স. যদি আমি টেকনিক্যালি চাও, ইফ ইউ থিঙ্ক এ লিটল বিট টেকনিক্যালি, যে আমি বটলনেক এই ধরনের ইনফ্লেশন আহিছে, এই ধরনের ইনফ্লেশন এক্সপেরিয়েন্স করিছে ইকোনমি. So that is the structural inflation is experienced in the economy. তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম? Monetary measures as well as fiscal measures both are proved to be fail হ'ব পাৰে না নাই? এতিয়া তুমি কোৱা বাপৰে বাপ ইনফ্লেশন বাঢ়িছে, ব্যাংক রেট বঢ়াই দিয়া যাক, সিআরআর বঢ়াই দিয়া যাক, মনিটারি মেজার্স পলিসি রেটক বঢ়াই দিওঁ আমি সব, আৰু কি কৰো ফিস্কেল এক্সপেন্ডিচার, পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ডিক্লাইন করা যাক, ফিস্কেল মেজার ললা. সো বাই অ্যাপ্লাইং অল সাচ measures and policies, your inflation cannot be countered as because it is a structural inflation. So here there will be need of the administrative measures. বুজি লবা দে, তেনেকুৱা কেতিয়াবা মেইনছত তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কুৱেশ্যন লগাই দিবও পাৰে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত ৰাখিবা যে মই তাতে কি লিখিব লাগিব. সো এই কেইটা হল. নেক্সট কাম টু আমাৰ ইনফ্লেশন কেনেকুৱা হয়, হাউ দ্য ইণ্ডিয়ান ইনফ্লেশন ইজ মেজাৰ্ড. হয়, কোৱা আগৰ স্লাইডখন হয়. পৰিব, ৱেজেছটো পৰিব, মানে সাপ্লাইত এই যে কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন হয়, long term, yes, that will, yes, সেইটো কষ্ট পুশ ইনফ্লেশনতে আহিব. yes, এটো লিংক হৈ যাব পাৰে, সাপ্লাইকো ইম্প্যাক্ট কৰি দিব পাৰে. সাপ্লাই ইজ অলসো সেনসিটিভ, সাপ্লাই কৰিব পাৰে, এইটো পিছলৈ এইটো ৰূপ লৈ ল'ব পাৰে, কমাই দিব পাৰে, অবভিয়াসলি কমাই দিব পাৰে, হ'বই পাৰে এইবিলাক. সো নেক্সট আমি এটা বিষয় আহো যে ইনফ্লেশনক আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ জোখা হয়. সো এটা হল হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স. আমি আহি আছো কনজিউমার, রিসেন্টলি I think you received some newses, you hear the newses, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স চেঞ্জ হৈছে, এই বিষয়ে লেটেস্ট ইনফরমেশন আমি জানিম আজি. এন্ড জিডিপি ডিফ্লেটর, এটা হল আমার জিডিপি ডিফ্লেটর. সো হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্সৰ সম্বন্ধে আমি অকনমান জানি লওঁ আগতে. নেক্সট কাম টু দা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স. সো হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স কেনেকুৱা হয়, যে হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স measures the changes in wholesale price
এইটো হোলসেল প্ৰাইচক চেঞ্জ টুক দেখুৱাই হোলসেল প্ৰাইচ on a monthly basis monthly basis of দেখুৱাই লিখি লবা monthly basis আগতে এইটো weekly basis আছিল ইণ্ডিয়াত এতিয়া ইয়াক monthly basis কৰিছে it takes 697 items ইমানটা items consider কৰে 697 items commodities but does not take service of লোৱা নহয় service does not take services ক ইয়াক consider কৰা নহয় আৰু এটা important thing regarding the case of wholesale price this one price quotation taken as a ex factory price ex factory price অর্থাৎ it takes ex factory price লয় অর্থাৎ GST indirect taxes are being excluded when price quotations are taken into consideration হয় বাদ যাব লোৱা নহব তাৰ মানে this is how the fiscal policy does not influence the wholesale price index ইয়াক ইনফ্লুয়েন্স কৰিব নোৱাৰিব বা ইম্প্যাক্ট কৰিব নোৱাৰিব হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স দেখা নোপোৱা নেকি এইটো কাৰণে ডিস্টার্ব হয় নেকি অকণমান ইপিনে লৈ যাওঁ অকণমান হ'ব so ex factory price is taken ex factory আৰু group into 3 categories মই ওপৰত লিখি দিছো all the items are grouped into 3 categories তিনিটা categories আমি categories কেইটা জানি তিনিটা categoriesত ভগোৱা হয় 3 categories এটা categories হ'ল primary articles one category primary articles লিখি লবা primary articles ইয়াৰ ভিতৰত সব থাকিব primary articles cereal pulses fruits vegetables all are included into primary articles দুই এটা লিখি থৈ দিয়া cereal fruit বেছি লিখিব নালাগে fruits pulses এইবিলাক সব আহিব primary তেনেকুৱা আহিব minerals to primary টা হ্যাঁ আচ্ছা ইয়াৰ যেটো weightage আছে 22.62 লোৱা হয় weightage primary weightage consider 22.62% weightage 22.62 weightage হয় হয় এটো আমাৰ কিন্তু হোলসেলত যেটো weightage লোৱা হৈছে 22.62 for primary next fuel and power number second group fuel and power ইয়াতে কোল আহিব পাৰে পেট্ৰোলিয়াম আহিব পাৰে এইবিলাক ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু সিধা কথা কোল ইলেক্ট্ৰিসিটি মিনাৰেল অয়েল হয় মিনাৰেল অয়েল এখিনি আহিব ইয়াৰ যেটো weightage লোৱা হৈছে 13.5 weightage assigned 13.5% weightage is assigned on fuel and power of 13.5% হে weightage দিয়া হৈছে ইমানখিনি দিয়া হৈছে manufacturing product next third item manufacturing product কেতিয়াবা সুধিব পাৰে নুহুদিব পাৰে manufacturing product এটো থার্ড ক্যাটেগরি ইয়াত 64 পয়েন্ট কিমান থাকিব 64.23 weightage this is the weightage কেটা মই সাইড বাই সাইড লিখি দিছো 64 পয়েন্ট
সো ইয়াতে সবচেয়ে ওয়েটেজ কার বেশি দিয়া আছে ম্যানুফ্যাকচারিং or weightage is large followed by primary. ওকে, কেতিয়াবা তেনেকুৱা অলপ চাই যাবা, ওয়েটেজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। আৰু ইয়াক কোনে ৰিলিজ কৰে? ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ প্ৰমোশন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, yes, DIPP, I think shortly it is written DIPP, লিখি থৈ দিয়া এটা সৰু কৈ লাইন, ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ প্ৰমোশন, it is released by ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ প্ৰমোশন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কি আছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড, yes, ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড মনত পৰিছে। ডিপাৰ্টমেন্ট লিখিবা সবে, it is released by ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ প্ৰমোশন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড, DIPP, ডিপাৰ্টমেন্ট ফৰ প্ৰমোশন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড, এইটো 2017 পৰাই ৰিলিজ কৰি আহিছে। হয় হয়, ডিপি কোনোবাই লিখিছা তোমাৰ? হয়, তো DIPP হয় নেকি ফুল ফর্ম? নট DPIIP, হয়, ঠিকে আছে। সো ইট ইজ রিলিজড সিন্স 2017 পৰা এক রিলিজ কৰি লোৱা হৈছে। নেক্সট কাম টু দ্য ইম্পৰ্টেন্ট কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স, CPI। ইয়াৰ লেটেস্ট বিষয়টো আমি জানিম আজি। CPI কাক মেজার্স করে? রিটেল প্রাইস। It measures the retail prices, the changes in the retail price. নুবুজিলে সুধিবা দে অনলাইন, retail price session is very important, frequently question asked, prelim mains তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার নহলে দিগদার হবো। সো রিটেল প্রাইস অফ চেঞ্জিং টু হে দেখায় কি বেসিসত? on monthly basis, কারণ monthly basis inflation of monitor কৰিব লাগে, that is why all the data and index value is required on a monthly basis. Another important things, it includes both goods as well as services, দুটাকে লোৱা হয়, গুডস আৰু সার্ভিস দুটাকে লোৱা হয়, গুডসও লোৱা হয় আৰু সার্ভিসকো লোৱা হয়। গতিকে বেসিক্যালি it reflects the cost of living, এই cost of living রিফ্লেক্ট কৰে, cost of living। ইয়াৰ বাহিৰেও কেইটামান ইনডেক্স আছে, যেনেকুৱা মই ইয়াতে লিখি দিছো, CPI ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার কাৰণে এটা বনোৱা যায়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার NCERT তো আছে, চাই লবা। CPI এগ্রিকালচারাল লেবার, CPI এগ্রিকালচারাল লেবার, CPI রুরাল, এই তিনটা ইন্ডেক্স রিলিজ করে লেবার ব্যুরো under the Ministry of Labor and Employment, Government of India, under the Ministry of Labor and Employment, Government of India, মই সৰু কৈ লিখিছো। এই তিনিটা ইন্ডেক্স, CPI ইন্ডাস্ট্রিয়াল, CPI agriculture, CPI rural. What is the logic behind preparation of different CPI? Yes, consumption pattern is different. Industrial labor burger খাবো, গাঁৱৰ লেবাৰ সে বার্গার না পায়, তাতে কি খাবো? চিৰা খাবো, মুড়ি খাবো। So consumption patterns are different throughout our country, হয়, গোটেই একে রকম নহয়। So that is why different index reflects different scenario. It reflects the cost of living, জীবন ধারার যেটো মানদণ্ড ইয়াক দেখুৱায়। আচ্ছা, ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনে কি রিলিজ করে? এটা হল CPI আরবান, CPI কম্বাইন।
CPI combined is the anchor. CPI combined is the anchor index for monitoring inflation rate of the country. RBI takes. RBI does not take wholesale price index for monitoring inflation rate of the country. RBI accepts CPI combined. CPI combined. এই মই লিখি দি আছো, লিখি লোৱা। আৰু দুটা আছে CPI urban, CPI urban আৰু CPI combined. Combined means rural টুক লৈছে আৰু urban টুক লৈ বনোৱা। urban টুক লৈ বনোৱা। এই দুটা ইনডেক্স NSO, এই বিষয়ে আমি ন্যাশনাল ইনকামত পঢ়ি আহিছিলো। NSO কোন হয়? CSO আৰু NSSO কো মার্চ কৰি এটা নতুন অর্গানাইজেশন যেটো বনাইছে হয়, আন্ডার প্রোগ্রাম এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল হয়, প্রাইম মিনিস্টার যেটো আছে, এই কেটা CPI। সো CPI আরবান, CPI রুরাল মিলাই কম্বাইন বনাইছে। এটো মেইন বিষয়, যৰ পৰা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে। হা, সব আমাৰ পঢ়িবলগীয়া নাই, কিন্তু মই যিখিনি কন্টেন্ট ইয়াতে ডেভেলপ কৰি দিছো এইখিনি ব্ৰাশিং কৰিবা, এন্ড ইউ ট্ৰাই টু বিল্ড এ realistic relation with dynamic nature, dynamic scenario. That is why you need to study economic survey. Last economic survey inflation এর উপর কি কোৱা হৈছে যোৱাকালি আমি ডিসকাস কৰিছো, আগলৈকে আৰু কৰিম আমি, হয় সেই বিষয়বিলাক। সো ডাইনামিক সিনারিওৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব। সো নেক্সট it covers 448 in rural basket. রুরাল বাস্কেটত ইমানটা থাকে আইটেম, বাস্কেট রুরাল বাস্কেটত ইমান আছে, আর 460 in urban basket, but it is talk about the earlier system of CPI. latest change hobo ami ahi asu dei, হয় it is happened in case of the earlier system of CPI calculation. As of now it is changed. Their methodology, the methodology for calculating CPI also change, এই বিষয় আমি জানি। আচ্ছা, আৰু এটা বিষয়, it uses, এটো more important, for ascertaining the dearness allowance. আমাৰ যেটো dearness allowance দিয়ে, ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে CPI help কৰে। That is, CPI helps policy maker to set up the dearness allowances. বুঝি পালানে? অনলাইন স্যার হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স বেস 2011 বেস নুহুদে, বেস এতিয়া চেঞ্জ হৈছে CPI এর কারণে, হোলসেল হেতুই রাখাছো, পিছলে আগলৈকে নতুন কি আহে চাই লম আমি, নতুন যদি কিবা আহিছে মই কভার কৰি দিম। সো ইট ইউজেস ফর ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সেস, করে ফর ইনফ্লেশন টার্গেটিং, inflation of target করে for inflation targeting। ইয়াতে অ্যাকচুয়ালি তেতিয়াৰ পৰা কৰে বেসড অন অৰিজিত পেটেল এটা কমিটি হৈছিল। অৰিজিত পেটেল কমিটি হোৱাৰ পিছত অৰিজিতে ৰেকমেন্ড কৰিছিল যে CPI কম্বাইনক ইনডেক্স হিচাপে লোৱা যায়, যে ইণ্ডিয়া ইয়েস হা গভর্নর আছিল, গভর্নর অকনমান লিখি থৈ দিয়া, কেতিয়াবা ক'ব নোৱাৰি, ষ্টেট সিভিল সার্ভিস পাগল হয়, কিবা সুধি দিব পাৰে দেই। মই UPSC ৰ কথাটো বেলেগ, মই অলপ মানে সেইকাৰণে অলপ মিলাব চেষ্টা কৰিছো, কত কি সুধে ঠিক নাই। সো ফর ইনফ্লেশন টার্গেটিং বেসড অন অরিজিত পেটেল যেতিয়া গভর্নর আছিল RBI কমিটি, তেতিয়াৰ পৰা কৰা হৈছে 2015, তেতিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে ইনফ্লেশন টার্গেট, মানে CPI ক লোৱা হৈছে, হোলসেল ইন্ডেক্স নহয় কিন্তু দে, হোলসেল। সো লাস্ট ক্লাস আমি যেটো হেডলাইন ইনফ্লেশনৰ বিষয় পাইছিলো, try to understand what we talk about the headline inflation. It is also based on the CPI combined, not CPI rural, not CPI urban or any other wholesale. Headline inflation যেটো আমি estimate কৰো, what the headline inflation, last class আমি পাই আইছো নে অনলাইন? হেডলাইন ইনফ্লেশন মনত করা, রিকালেক্ট করা, লিঙ্ক করা। হেডলাইন ইনফ্লেশন বেসড অন, একটু লিখি থৈ দিয়া, হেডলাইন ইনফ্লেশন is based on CPI combined,
হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন ইজ বেছড অন CPI কম্বাইন, এইটো CPI কম্বাইনৰ পৰাই কৰা হৈছে। মই অকণমান সেয়া অকণমান দি দিব বিচাৰো যে ইয়াৰ যে ৱেইটেজ CPI-ৰ মাত্ৰ অকণমান নাজানিলেও হ'ব, মোৰ সেইটো ফাইলত আছে, তুমি অকণমান ফাইলটো মোক এইটো লিখি লোৱা, ফাইলটো অকণমান ভৰাই দিয়াচোন ইয়াত।